Tem muita mudança importante pra ver. Vamos lá. Pré-temporada e mudanças nas ranqueadas. Atualização Dev, League of Legends. Hey everybody, I'm Jeremy, also known as Riot Brightman. Hey folks, I'm Andre, also known as Meddler. Today is August 17th, and we've got a lot to cover today. To start, we want to talk about an update to how we approach ranked each year in League of Legends. We're going to be moving to SoloQ. 3 ranked resets per year. And we want to explain these changes a bit before we hand things over to our game director, Pu Liu, who will talk a bit more about what that entails. League's had a year-long ranked structure since the early days. Some of the details have changed a bit over time, but the core's been pretty consistent. Ranked kicks off in January, and then runs until just after Worlds in November, at which point we jump to preseason, we experiment with some gameplay changes. Now, there's a lot we think works well about that. There's a great kickoff to the season moment, there's a clear endpoint, game and esport have some nice synergy with each other, that sort of thing. But at this point we're also seeing some opportunity for improvement. One long, gradual climb over 10 months can feel like a real grind, with a long gap until a fresh climb. There's that down period at the end of the year where often a lot of people will want to play ranked and can't. And sometimes it's just a long time until we've got the next window for larger changes to Summoner's Rift gameplay. It's also often unclear when the next event or larger update to League is going to be. Now, this year you will have noticed we tried out a faster ranked climb and a mid-year ranked reset. We think that went well overall, and that there's opportunity to create more moments for gameplay changes that can tie in with other things going on in the League ecosystem. Cara, isso foi uma das melhores coisas que eles fizeram, velho, de resetar no meio da season, que realmente eu não senti essa estagnação, velho. Tipo, o pessoal meio que rushava no começo do ano, no meio do ano ficava meio parado, no final do... Assim, ficava meio morno, no final do ano ficava uma merda a solo kill. Era um rush insano, aí depois ficava um pessoal só de, né, sei lá, mano, parecendo uns corvos secando. Ninguém jogava mais LoL. Era... So, with all that set up, here's Pooh to talk through some more information on these changes. Hey everyone, I'm Pew, aka Pew Pew Eles vão Lasers, mudar and alguma today I'm coisa na going to take you through ranqueada, some of the além upcoming disso? changes we're making in preseason and ranked splits in League of Legends. As mentioned, we're moving into a 3-ranked split per year structure, with resets between each one. This should hopefully result in more impactful games Ué, and são a faster climb for each resets? split, and it also means you'll have the opportunity to earn 3 ranked skins each year. Cara, esse ano tem 2 ou são 3? São 2, né? São 2 resets. Teve um no meio do ano e teve um... E vai ter o agora. Até o final do ano. Cara, 3 season por ano? Acho que eu até falei que dava pra ser 3 antes de lançar. É porque dependendo pode ficar apertado, né? Mas dá um pouco mais de dinâmica. A solo kill também dá um pouco mais de valor. O pessoal que quer jogar mais não fica, né? O pessoal que só pega ela e vaza. Part of the change to this model is taking a look at preseason. Past preseasons have gone onto PBE in early October, giving players a lot of time to explore and learn the gameplay changes that will be featured for the coming year. The flip side is that by the time the new season starts, the gameplay changes no longer feel new. In other words, the time in which players are most excited to play with the new changes and the time in which players are allowed to and excited to start their rank climb were not aligned with each other. So this Isso é year, and verdade. in each year moving forward, Mas é we're planning perigoso to isso. have preseason hit PBE in mid-November with an official release in January of 2024 on the same patch that ranked and esports play begins. The current rank split will stay live through November and December of this year, giving players more time to get to their desired rank. Now, this is a new approach and does carry Cara, essa abordagem deles de fazer 3 season e na hora que começar a primeira season do ano, parece que agora vão botar as mudanças direto, né? Porque antigamente ficava o pré-season pra testar as coisas e balancear o meta. Cara, isso pode ser muito bom e pode ser muito ruim ao mesmo tempo, né? Vai ter o sentimento de as coisas serem novas e, pô, dar aquele hype pra jogar, né? Aquela coisa de renovar o jogo e já ir pra ranqueada. Só que ao mesmo tempo, se eles perderem a mão em alguma coisa, tipo o Dragão Quintec, ou fizer alguma merda específica, né? Itens míticos que o digam, pô, vai ser meio frustrante, né? Se eles não resolverem isso rápido. Não ter algum patch de correção. does carry some risks, so we're going to have to be really on top of it in terms of the balance and the meta at the start of each Aí, split. é exatamente We isso. think the trade-offs are really worth it, and we're excited to start 2024 off with a bang. Eu acho que é uma boa If you'd ideia, like mas to tem learn que ser more, bem we've got trabalhada, a velho. dev blog on this topic that's live now. É In muito terms of what's caso, in né? Da preseason, equipe de we have a lot of balanceamento. changes that we're working on. We're looking at terrain adjustments to parts of Summoner's Rift, changes to map objectives, and significant modifications to the item system, some of which I'd love to share with you today. Earlier this year, we said that we weren't really happy with how Mythic items landed, and that we were open to removing the system entirely if the changes implemented didn't bring us closer to where we wanted it to be. And well,
they didn't. So starting in January of 24, mythic items will be removed from League of Legends. Porra, isso. Muito obrigado. Ah, é foda que vai demorar muito tempo, mano. Tem uns 4 meses ainda pra devolver vendaval pra Caitlyn, cara. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu, velho. Teve alguém que gostou dessa implementação de item mítico? Sei lá, velho. Eu acho que só engessou o jogo, né, mano? A ideia era deixar mais dinâmico, mas todo mundo começou a fazer o mesmo item mítico e... né? O dinamismo que vai pro caralho. Desistir vendaval depois que tirarem os míticos. Ah, eles vão remover os itens míticos. Tipo, o item mítico. Eles não, eu não acredito que eles vão remover o item em si. Mas sim a classificação mítico. De você não poder buildar o mesmo item. Ficou meio ambíguo, né? Ficou confuso também. Pode ser que eles queiram tirar o mítico, mas não acho que é o caso. Eu acho que eles querem tirar a classificação mítica. Porque não faz sentido tirar um monte de item que já tá no jogo. Inclusive o Gumi é mítico. Tipo, sabe? Não tem lógica remover. Igual no Drift, dá pra fazer? Não, no LoL também dava, né? Só que eles mudaram isso, sei lá por que eles queriam mudar. Trying to serve the needs of a bunch of different champions in a class with a few mythic items has proven to be really challenging. And while it works pretty well for about half the roster, the other half is left with items that don't feel really right for them or have their creativity stifled. While the mythic item tier will be removed, we will be adjusting current mythic items that players really like to be exciting options rather than prescriptive centerpieces. So that means you can go back to buying Infinity Edge with Trinity Force if you'd like. You can learn more about other item changes and everything else we're cooking for preseason when we do the full reveal, coming soon. TM. Next up, we also know a lot of you have been waiting for some news on what's up for Arena after the Soul Fighter event. We're really excited about the response to Arena, and we think there's a lot of opportunity to make it even better again. Arena's debut run will end with the Soul Fighter event, as previously discussed, but that's so we can take it down, make a bunch of upgrades to it. So, the game modes team is already underway on that work, and the next version of Arena will drop in early December. We're still figuring out exactly what will be in that update, but we're looking at things like adding a lot more augments to give more game-to-game variety, improved champion viability so you can have a good time bringing a larger variety of your favorite champions into Arena, some map adjustments, and ways of playing with more than just one friend. So, on the subject of game modes, while we're taking Arena behind the scenes for some updates, we do have another game mode that is finally getting its time to shine again. Nexus Blitz is coming back in late October. Pô, velho, Blitz do Nexus é um modo que eu gostei muito, só que depois enjoou, não sei dizer, velho. Eu joguei por um tempo e depois, sei lá, eu dropei. The game plays as you remember it, though with a few tweaks to account for changes since its last appearance, like the updated jungle items. On a different note, as we mentioned in a previous dev update, we're still also working on improving bot AI to both enhance the new player experience and also make playing against bots feel more like a real game. We'll be having our first player-facing technical test of the new bots on PBE sometime next month. We're currently focusing our bot work on helping new players learn the game. So these bots are deliberately intro-level at the moment. We expect most of you to crush them easily, but we'd still love your feedback on how they look and feel. And check out the dev blog that just went live today for more info on how to do that. Okay, that's nearly it for us from today. Next time we talk to you, we'll cover new champions and champion updates, including Skarner, who's still on track for a release vai ter a early atualização do next year. Skarner, né? Que ia Before then, though, receber you'll ano also see passado, o Jax's bicho ficou de visual and lado. audio update, which should be vai revealed ter o do sometime Jax mid também. to late September. And if you want more details, Work don't forget to Jax. check out the dev blogs on the rank changes and ongoing bot AI development. Thank you so much for watching. Mano, uma coisa que eu acho que muita empresa peca... Eita, deixa eu só esquecer rapidinho. Incite, obrigado pelo sub, meu mano. 4 meses com a gente aí. Cara, uma coisa que muita empresa peca, que eu acho que também é um negócio muito... Como pode dizer? Né? Que, pô, ajuda muito, né? Que é essencial. É a primeira experiência, né? Do player no jogo. MMO geralmente é mais duro, né? MMO costuma, pô, velho, ter um early game muito fraco, nada convidativo. Então eles queriam ajustar o bot, né? Principalmente pra quem tá começando no jogo, uma forma de tentar pegar mais player. Que eu acho que devia ter tanto foco quanto o resto do jogo, velho. Geralmente o pessoal deixava de lado a parte inicial do game. O LoL, quando eu comecei, por exemplo, eu dropei o jogo.
A maioria das pessoas, na verdade, que eu conheço, que começou a jogar LoL, jogou por um tempo, porque um amigo chamou, depois parou, e depois do nada, sei lá, voltou. Tipo, quando o jogo é muito convidativo desde o começo, aí depois tem um conteúdo bom, é muito mais fácil de ter player. Cara, e será que não cabia fazer o modo PvE? Tipo, com essa parada deles mexerem no bot e tal, velho? Pô, ia ser interessante, sei lá, velho. Já falaram que dá muito problema, não sei se teriam uma forma mais, né, cabível monetariamente, né, deles fazer um modo alternativo contra bots, né, que funcione como PvE ou algo do tipo. Seria bom até pra, né, introduzir novos jogadores, quanto pra, pô, ter conteúdo no jogo, né, não ser só solo kill, solo kill. De vez em quando tem os modos alternativos, né, mas depois de um tempo meio que vira um padrão.